సో నేను మనం ఈ డ్రాప్ డౌన్కి వచ్చేటప్పుడు వీఆర్ అనేబుల్ టు ఐడెంటిఫై రైట్ ఏపీఐ ఫర్ దిస్ నేమ్, రైట్? అవునా? కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ దట్? ఎస్టే వి స్ట్రగుల్ టు గెట్ వాట్ ఈస్ ద రైట్ నేమ్ ఫర్ దట్, రైట్? గుర్తుందా గుర్తులేదు, చేసా చేయలేదా? If you can recall yesterday's session, we discussed about get by role and we tried to identify the element and we struggled to identify a element whose type is select. We are not able to identify that particular element using get by role. Did you guys remember that? So the right name for a drop down is it should be called as combo box. It should be called as a combo box. Then only it will work, else it won't work. Okay? So let me show you how that works is instead of I'll mark it as a 9. Now let's see. So your drop down got selected. It should be called as a combo box. Okay. See here we have area hyphen label. So get by role definitely will work. But the only thing that we missed yesterday is we didn't make the role as combo box. We are thinking about list. List is different. Combo box is different. Okay. Clear? ప్రతాప్, ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ పేజ్ ఒకసారి ఎన్లార్జ్ చేస్తారా? యా, అది అండ్ ఇన్స్పెక్ట్ ఎలిమెంట్స్ లో సెలెక్ట్ డ్రాప్ డౌన్ కి కాంబో లైక్ వాల్యూ కాంబో బాక్స్ ఉంది, అది యూజ్ చేస్తున్నాం మనము, అంతేనా? ఎక్కడ వాల్యూ కాంబో బాక్స్ ఉందమ్మా? అది మరి ఆ కాంబో బాక్స్ అని ఎలా యూజ్ చేస్తున్నాం మనం దాన్ని? క్లాస్ టెక్స్ట్ చూసారా మీరు? నేను చెప్పాను క్లాస్లో ప్రతాప్, సారీ. ఈ పేజ్ డాట్ నో ప్రాబ్లం లిజన్ ఓకే. అవేజ్ పేజ్ డాట్ గెట్ బై రోల్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద లొకేటెడ్ స్ట్రాటజీ, కరెక్టా? ఎస్. ఇక్కడ మనకి 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ వచ్చేసి ఏపీఐ పాస్ చేయాలి. సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ వచ్చేసి దాని యొక్క నేమ్ ప్రాపర్టీ పాస్ చేయాలి. ఓకే. ఓకే. ఈ ఫస్ట్ పొజిషన్ వచ్చేసి ఏపీఎస్. నీకు ఇష్టం వచ్చిన ఏపీఎస్ మనం ఇవ్వకూడదు, ఆల్రెడీ ప్లే రైట్లో డిఫైన్ చేసి పెట్టారు ఓకే. ఒక్కొక్క దానికి రోల్. ఓకే. ఎలా డిఫైన్ చేశారంటే యాక్సెసిబిలిటీ బేస్ చేసుకుని ఇచ్చారనమాట. ఓకే. సో యాక్సెసిబిలిటీ అంటే ఏంది? కంటికి కనిపించిన వాడికి కూడా ఈ అప్లికేషన్ యూజ్ చేయగలగాలి. ఓకే. ఓకే. సో అంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ కీబోర్డ్స్లో మనకి వాయిస్ ఫోర్స్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఉంటాయి. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ కీస్ని పైకి కిందకి మూవ్ చేస్తూ ఉంటారు. మూవ్ చేసినప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు హోర్ అయినప్పుడు ఆ నేమ్ పలకాలి. ఓకే. దాన్ని యాక్సెసిబుల్ ప్రిన్సిపల్స్ కింద ట్రీట్ చేస్తారు వాటిని. ఓకే. ఆ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటి యాక్సెసిబుల్ చేయాలి. సో దానికోసం సపరేట్ టెస్టింగ్ ఉంది మనకి, యాక్సెసిబిలిటీ టెస్టింగ్ అని. ఓకే. నువ్వు ఏమైతే ఎలిమెంట్ డెవలప్ చేస్తావు ఖచ్చితంగా ఇవి ఎనేబుల్ చేయాలి. సో కొంతమంది డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారంటే ఎలిమెంట్ లెవెల్లోనే ఇట్లాగా ఏరియా హైఫెన్ లేబుల్ అని చూసారా, ఏరియా ఏఆర్ఐ హైఫెన్ లేబుల్. ఓకే. దీన్ని మనం యాక్సెసిబిలిటీ ప్రిన్సిపల్ యాట్రిబ్యూట్ అంటాం అనమాట మనం. ఓకే. ఓకే. కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఎలిమెంట్ లెవెల్లో ఇస్తారు, కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే బయట ఎక్స్టర్నల్ ఫైల్ నుంచి ఒకటేసారి లోడ్ చేస్తారు. ఓకే. డిపెండ్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్. ఓకే. సో ఈ అప్లికేషన్ అనేది యాక్సెసిబుల్కి ఎక్స్పోజ్డా కాదని తెలుసుకోవాలంటే ఇక్కడ యాక్సెసిబుల్ సింబల్ వస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే. ఓకే. ఇవన్నీ యాక్సెసిబుల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఇవన్నీ. ఓకే. ఓకేనా? సో అట్లాగా ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్కి వీళ్ళు ఏం చేశారంటే యాక్సెసిబుల్ ఏపీఎస్ ఇచ్చినారు. ఓకే. అంటే బటన్ అని. ఓకే. ఆ లిస్ట్ అంటే జస్ట్ ఇక్కడికి వచ్చి సింగిల్ క్లికింగ్ అని, ఇది సింగిల్ కోట్ ఇవ్వగా ఇక్కడ అన్నీ వచ్చేస్తాయి. ఓకే. అంటే ప్రతి ఎలిమెంట్కి వాళ్ళు ఒక్కొక్క ఏపీఐ నేమ్ ఇచ్చారు. నీ ఇష్టం వచ్చిన నేమ్ తీసుకోకూడదు మనం. ఓకే. ఓకే. నిన్న మనం ఎక్కడ ఫెయిల్ అయ్యామంటే ఆ డ్రాప్ డౌన్కి ఏపీఐ నేమ్ తెలుసుకుంటే టైం పట్టింది మనకి. సో దట్ ఈస్ కాంబో. ఓకే. క్లియర్? యా, గాట్ ఇట్.
రైట్. సో తర్వాత దానికి నేమ్ అని చెప్పి ఒకటి ఉంటుంది మనకి. ఓకే, ఆ నేమ్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకుని చూపిస్తా చూడు. ఇక్కడ మనకి ఏదర్ యూ కెన్ టేక్ దిస్ అట్రిబ్యూట్ వాల్యూ ఏరియా హైఫన్ లేబుల్ ఈక్వల్ డే, ఇక్కడ ఉంది మనకి డే. ఈ వాల్యూని చూసారు ఇక్కడ డే అని. యా యా ఏదర్ యూ కెన్ టేక్ దట్, ఆర్ మనకి ఈ ఎలిమెంట్కి ఏదైనా లేబుల్ కావాలంటే ఆ లేబుల్ నేమ్ అని తీసుకోవచ్చు. ఓకే, డైరెక్ట్ నేమ్ ఉంటే అది తీసుకో. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ దే వర్క్ యాక్చువల్లీ. ఓకే. Okay, today I thought of starting a big concept. Today I don't see most of the people join. So let's start with any questions in the essay session? Did you guys get a chance to start? Bhaskar, Pavani? No? Not completely, Andy, but slowly. ఒక రోజు ఒక టాపికే చెప్తున్నాం కదా, చేసేస్తే అయిపోతుంది కదా. బ్యాక్లో పెట్టుకోద్దామా, క్లియర్ చేసేయండి తొందరగా. అదర్స్ Okay. just give me a second. I'll come in a minute. Just give me a second. So if you guys don't have any questions from the previous session, let's start understanding about page dot locator. Page dot locator. So this locator method will accept to have CSS and XPath. Will accept to have CSS and XPath. So let's understand how to write strong XPath. So before that, what is meant by XPath? So XPath is used to locate any element physically on the HTML DOM. So what do you mean by HTML DOM? When you do your inspect element, you'll be getting this HTML structure. This is called your DOM. This is called your HTML DOM. So if you want to locate any element on this particular DOM, we'll be using your XPath. Okay. So that is the reason we are going to use your XPath. Okay. So in this XPath concept, we have two types. One is relative XPath, and second one is going to be called as absolute XPath. Okay, so absolute XPath, we are not going to recommend it. Okay, so better quit and not to use it. We'll discuss later why you should not use that. So we'll be understanding more about your relative XPath. Okay, so relative XPath. So my question is, what is meant by relative XPath? Okay, so relative XPath is used to
identify any element intermediately. Okay, so if you want to identify any element intermediately using some set of properties on the HTML DOM. Okay, related expert is used to identify any element. Okay, intermediately any element అంటే హెచ్టిఎంఎల్ డామ్ మొత్తం మీద ఎక్కడైనా ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ హెచ్టిఎంఎల్ డామ్లో మీకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్ని ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఏం యూస్ చేస్తాం? రిలేటివ్ ఎక్స్పాత్ యూస్ చేస్తాం. ఆ రిలేటివ్ ఎక్స్పాత్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ విల్ యూజ్ సమ్ సెట్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ ఆన్ ద హెచ్టిఎంఎల్ డామ్. ఓకే, సెట్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద స్పెసిఫైడ్ ఎలిమెంట్ ఆన్ ద హెచ్టిఎంఎల్ డామ్. అంటే మీరు స్పెసిఫై చేసిన ఎలిమెంట్కి హెచ్టిఎంఎల్ డామ్ మీద లొకేట్ చేయడం కోసం మనం ఏం వాడతాం? రిలేటివ్ ఎక్స్పాత్ వాడతాం. ఓకే, సో రిలేటివ్ ఎక్స్పాత్ ఈస్ represented with double forward slash. Relative expath is represented with double forward slash. Okay, the simple relative expath syntax is double forward slash HTML tag square brackets at the rate of attribute is equal to some value is equal to some value. Okay, so let's understand what is this HTML element, what is this tag, what is this properties. So let's understand, this is my HTML element. Okay, this is the element that I am located on my HTML DOM. Okay, so here whatever that is getting started immediately after your less than symbol తర్వాత immediately ఏదైతే స్టార్ట్ అవుతుందో this part, this is going to be called as your HTML tag. This is called your HTML tag. Okay, so after HTML tag, whatever that is available, it is called as attribute. It is called as attribute or property. Attribute కానీ ప్రాపర్టీ కానీ అంటాం. ఓకే, ఈ HTML ట్యాగ్ తర్వాత ఏమైతే ఉంటుందో దాన్ని ఏమంటాం మనం? అట్రిబ్యూట్ అంటాం, లేదంటే ప్రాపర్టీని అంటాం. ఇస్ దట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? Yes, brother. Right? Yeah. So let's try to write a simple XPath to locate that particular element. So let me go with this. Okay, now I am going to take name as a property. Okay, name as a property. So what you want to do, if you want to write your XPath, just select on your any one of the targeted HTML element. Just locate any one of the targeted HTML element. Okay, press Ctrl F on your HTML DOM. You will be highlighted with a text box on the bottom of your page here, as I am showing here. Okay, so then write your XPath over there. So what is the XPath? I am going to use my select. Okay, at the rate of name is equal to single quotes value birthday underscore day. Now see, if I press enter, 1 of 1 is getting highlighted here. If I press enter, 1 of 1 is getting highlighted here. Okay, so now this is got highlighted and this is where the element is getting popped up here. Got it? So now how it is getting identified? It is getting identified with the property called as name. Using the property of name, we are able to identify the element. Is that clear, everyone? Right? So let's see that
how can I use my relative x path here? Now let me delete this. Now let me show you. Await page dot locator. Okay, so you no need to worry about or no need to specify anything. So just copy this. So just write it like x path is equal to okay. If you want to click on it, or if you want to select an option, I'm going to select the option as 10. Okay, so let me rerun this test case again. See here, it should be selected something called as 9 there. Yes, 10. It's working out. Okay, so this is where, like now we are going to use your locator. Okay, so there is another syntax for the same locator only. How do we manage it is like you don't need to write explicitly as XPath. It's not required. Even if you are not going to mention it, okay, it will take the property of it and it will understand whether that is XPath or CSS. It has its own tendency. You don't need to specify it. Okay, so with this we can able to interact with your HTML DOM elements. Is that clear, everyone? Pratap, like instead of name, మనం ఏరియా లేబుల్ కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు కదా Any అక్కడ. property. ఎనీ ప్రాపర్టీ ఏదైనా. Okay, now బట్ ప్రతాప్ ఇట్లాగే సేమ్ గెట్ బై రోల్ యూస్ చేసాం కదా. గెట్ బై రోల్ యూస్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి అక్కడ నేమ్ ఈక్వల్ టు డే అని ఇచ్చారు కదా. సో నేను ఆ ప్లేస్ లో ఆ నేమ్ డే కాకుండా ఇక్కడ బర్త్డే డే అని అట్లా కూడా no, that is what I'm telling you, right? Did you try that? Giving this name. Okay. It will take assistive properties, right? I don't think it will work or not. Let's check out it. Good question. This is what you're asking, right? Yeah, correct. Because there is no any label, right? Don't take. It is struggling. See here. So it will take the assistive property. That's what I told you in this session as well. You got it? Either label లో ఉండాలి లేదంటే ఆ ఏరియా లేబుల్ కి ట్యాగ్ అయి ఉండాలి నేమ్. Not this name. Don't get confused. This name is different and this name is different. So get by role will take only assistive properties, not this property. ఈ నేమ్ మనం తీసుకో. Okay, either it will go with this or it will go with the label. Yesterday I showed you, I think so, somewhere.
లేబుల్ మధ్య HTML ట్యాగ్ ఎలా ఎంబెడెడ్ అవుతుందని. యా ఓకే. ఓకే ఓకే. సో ప్రతాప్, మరి ప్లే రైట్లో ఎక్కువ ఏది వాడతారు? గెట్ బై రోల్ వాడతారా, గెట్ బై లేబుల్ వాడతారా, గెట్ బై లొకేటర్ బై డాట్ లొకేటర్ వాడతారా అనేది? సో ప్లే రైట్ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ విల్ గో అండ్ సీ ఇఫ్ ద టార్గెటెడ్ ఎలిమెంట్ ఈస్ హ్యావింగ్ గెట్ బై టెస్ట్ ఐడి ఆర్ నాట్. గెట్ బై టెస్ట్ ఐడి అనే దానికి ఉందలే చెక్ చేసుకుంటుంది. ఒకవేళ కానీ ఉంటే ఇట్ విల్ టేక్ ద ప్రిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఇట్ ఓన్లీ. గెట్ బై టెస్ట్ ఐడి మీకు చెప్పాను, గెట్ బై టెస్ట్ ఐడి అని ఏందని, ఇఫ్ యూ రిమెంబర్. ఓకే, అది లేకపోతే సెకండ్ ఇట్ విల్ గో అండ్ పిక్ గెట్ బై రోల్. ఓకే, అది కూడా లేకపోతే ఒక లేబుల్ కాదంటే ఇట్ విల్ గో అండ్ చెక్ విత్ గెట్ బై లేబుల్. ఇంకేమి లేనప్పుడు లాస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ దే విల్ గో ఫర్ ద లొకేటర్. దే విల్ గో ఫర్ ద లొకేటర్. ఓకే, సో ఇన్ ద present world there are so many plugins came to identify your HTML elements and to write your XPaths. అంటే మనం రాయకుండా ఆటోమేటిక్గా there are so many plugins came in the market. Okay, so for example, just go to Google and type XPath plugins. There are so many plugins that it came up. Can you see here, everyone? Yes, bro. Okay, so in most of the companies they are allowing them to go and write also. Okay, so XPath కూడా వీళ్ళు ఏం చేశారంటే గూగుల్ క్రోమ్ కూడా దే గేవ్ దేర్ ఓన్ ఇంటెలిజెన్స్ టు లొకేట్ ద ఎలిమెంట్. సో రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి మనం కాపీ యాజ్ అని చూస్తే మనకి యూఆర్ గెటింగ్ యువర్ కాపీ XPath. Okay, so let's see what XPath that Google also is giving. Okay, so it is trying to generate its own XPath here. సో మరి నేను నేర్చుకోవాలా ప్రతాప్, ఇది నేను డైరెక్ట్ కాపీ చేసి రాసేసుకోవచ్చు కదా, లేదంటే ఈ పర్టికులర్ ప్లగిన్స్ యూస్ చేసుకొని నేను XPath తెచ్చుకోవచ్చు కదా అని అంటే ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ ఇంటర్వ్యూర్ హూ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ. ఇప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ సెలీనియం టు ప్లే రైట్. సో ఇన్ సెలీనియం people will have more tendency to use XPath and CSS only. అక్కడ సెలీనియంలో మనకి గెట్ బై రోల్ కానీ గెట్ బై లేబుల్ కానీ అవేమి ఉండవు అక్కడ. ఓకే, సో అక్కడ ఎక్కువ పీపుల్ విల్ బీ యూజింగ్ దిస్ వన్ ఓన్లీ. విచ్ వన్? XPath ఓన్లీ ఆర్ CSS ఓన్లీ. సో హ్యావింగ్ సెడ్ దాట్, అది మైండ్లో పెట్టుకున్న వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూకి వచ్చినప్పుడు కూడా ఎలిమెంట్ లొకేటర్స్కి వచ్చినప్పుడు దే ఆర్ లీస్ట్ వరీడ్ అబౌట్ ఈ గెట్ బై రోల్ ఎలా పనిచేస్తుంది తెలుసుకోరు. ఈ గెట్ బై లేబుల్ ఎలా పనిచేస్తుంది అడగచ్చు, అడగపోయి ఐఎమ్ నాట్ కంప్లైనింగ్ సమ్మన్ లైక్. కానీ ఎక్కువ శాతం మంది ఈ సెలీనియం నుంచి ప్లేయర్ రావడం వల్ల ఇంటర్వ్యూలో నేను చూసిన వాటిల్లో ఎవరైతే ట్రాన్స్ఫర్మ్ అయ్యి వచ్చారో వాళ్ళు ఎక్కువ ఈ XPath మీద CSS మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నారు. బట్ ఇఫ్ ఐ వర్ an interviewer, I won't invest time asking questions on that. Rather, I'll put most of the questions on the other part of it. See, XPath CSS you can write by anyone, but understanding about the concept of get by role is different. Okay, it all depends upon your luck, your day, and the interviewer. Okay, it means that you cannot skip a topic. All I want to say is, got it? Clear? Yes, brother. ఓకే, సో కంపెనీస్లో ప్రొడక్టివిటీ బూస్ట్ చేయడం కోసం ఏం చేస్తారంటే, నేను ప్రతిసారి మాన్యువల్గా ఇట్లా రాసే బదులు ఎవ్రీ టైమ్ మేకింగ్ సమ్మన్ టు గో అండ్ రైట్ XPath లైక్ దిస్, ఇట్ విల్ ఈట్ దట్ టైమ్. సో రేదర్ వాట్ పీపుల్ డూ రైట్, దే విల్ అలౌ దెమ్ టు గో అండ్ యూటిలైజ్ దీస్ ప్లగిన్స్. Okay, so what we will do, right? Let's try to do this. Even I never use this. I don't know how to use this one as well, but I will see. So let's go to your one of the application. Okay, I added this into my Chrome extensions. Just go and click on it. Just go and click on it. Okay, close this. So there is something called as inspect element. Just click on it
target your element, whatever the element you want, target it. Okay, click on this. You will be getting all the related XPaths here. See here. Can you guys see this? Okay, so again try to select any one of the element over here. What I did here. Even these guys are giving get by role, get by label, locator. These guys are also giving your same your playwright selectors as well. Whatever we discussed, these guys are also giving. You see here, they are also giving the same thing. Okay, so now without using these plugins, is there any way for us to learn how to write proper XPaths? Okay, so for that, what we'll do, we'll be start understanding that from tomorrow. Like we'll do a small workshop for 1.5 hours to understand better how to utilize XPath access to write strong XPaths and CSS locators. Clear? Anyone? Any questions? Okay. So Pratap, get by role ki manaki within the label tag or else something like a respective element lo something like normal text unna gan use chesukovachu or else నార్మల్ టెక్స్ట్ కాదు భాస్కర్, నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను. అసెస్టివ్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటేనే అది వర్క్ అవుతుంది, లేకపోతే రాదు. ఏరియా ఇన్ హెచ్టిఎంఎల్ నేను చూపించాను మీకు నిన్న. ఈ ఏరియా అనేది కానీ ఉంటేనే అది వర్కౌట్ అవుతుంది, లేకపోతే రాదు మనకి. ఓకే ఓకే అది నీ కోసం నా కోసం చేసింది కాదు, అది కళ్ళు కనిపించడం కోసం చేసింది. మనం ఆ ప్రాపర్టీస్ యూటిలైజ్ చేసుకొని మనం వాడుతున్నాం. ఎందుకంటే అవి ఎప్పుడు కూడా స్టాటిక్గా ఉంటాయి, డైనమిక్గా ఉండవు అవి. ఓకే ఓకే బ్రదర్. ఓకే ఓకే, ఈ ప్రాపర్టీస్ చేంజ్ అయిపోతుంటాయి. ఈ ఐడి అనేది చేంజ్ అవ్వచ్చేమో నాకు తెలియదు, ఈ నేమ్ అనేది చేంజ్ అవ్వచ్చు నాకు తెలియదు, కానీ ఈ లేబుల్ ఎప్పుడు చేంజ్ కాదు. ఈ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అనే లేబుల్ అనేది ఎప్పుడు కూడా చేంజ్ కాదు. ఎన్ని వచ్చినా కూడా ఈ లేబుల్ ఎప్పుడు అట్లాగే ఉంటుంది. ఓకే ఓకే ఓకే, యా గాట్ ఇట్. ఓకే ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? ప్రతాప్, ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇంటర్వ్యూలో మనల్ని ఇలా అడిగితే విచ్ వన్ ఈస్ ప్రిఫరబుల్, లైక్ వై యూ ప్రిఫర్ ఓన్లీ దీస్ టైప్ ఆఫ్ యాక్సెసిబిలిటీ స్పెసిఫైయర్ సంథింగ్ అట్లా అడిగితే ఏం ఆన్సర్ చేయాలి ప్రతాప్? That's what I'm telling you, right? So the element properties will never tend to change in accessibilities. యా ఐ గాట్ ఇట్. ఐ మీన్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఎక్స్పాత్ ప్రిఫర్ చేస్తారా లేకపోతే గెట్ బై రోల్ ప్రిఫర్ చేస్తారా That's what I'm telling you, right? So which is the maintenance free? మోస్ట్లీ విచ్ ఈస్ నాన్ ఎడిటబుల్, ఈజీ టు యాక్సెస్ అండ్ See, ఇప్పుడు నేను ఎక్స్పాత్ కానీ రాశాను అనుకోండి, ఐ హ్యావ్ టు గో విత్ సమ్ సెట్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్. ఆ ప్రాపర్టీస్ కానీ చేంజ్ ప్రతిసారి నేను ఏం చేయాలి, ఈ లొకేషన్ అప్డేట్ చేయాలి. తర్వాత ఇక్కడ సంథింగ్ ఏదో యూఐ చేంజ్ అయింది. ఓకే, ఈ ఎక్స్పాత్ రాసినప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే డిఫరెంట్ పాస్ రాస్తాను. అదే చెప్పింది నేను, ఎక్స్పాత్ యాక్సెస్ అని ఉంటుంది మనకి. ఓకే, సో ఎలిమెంట్ 1 // ఆఫ్ సంథింగ్ హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్ ఏదో ఒకటి రాస్తాను నేను. మళ్ళీ ఇట్లా పాత రాసుకుంటూ వెళ్తాను ముందుకు. నేను రేపు మధ్యాహ్నం నాకు ఏదైనా సరే ఒక ఎలిమెంట్ వెళ్ళిపోయింది నాకు ఇక్కడ నుంచి, ఈ పాత అయిపోద్ది కదా, మళ్ళీ ఏం చేయాలి, నేను వచ్చి మళ్ళీ నేను దీన్ని అప్డేట్ చేయాలి, ఎడిట్ చేయాలి. ఇక్కడ నాకు మెయింటెనెన్స్ ఉంది. అదే గెట్ బై రోల్లో నాకు ఇక్కడ ఏం మెయింటెనెన్స్ ఉంది, అన్లెస్ అంటే ఆ టెక్స్ట్ మారితేనే ఇబ్బంది, కానీ లేకపోతే నాకు ఏం ఇబ్బంది లేదు అక్కడ. ఓకే ఓకే, సో అందుకని టార్గెట్ చేసింది ఏంటంటే ఈ లేబుల్స్ పట్టుకున్నారు వాళ్ళు. వాళ్ళు చేసిన ఫస్ట్ థింగ్ అదే, ఈ లేబుల్కి ఖచ్చితంగా ఈ ఎలిమెంట్ ట్యాగే ఉంటుంది. అవును. ఓకే, ఏదైనా చేంజ్ అయితే నాకు ఈ ప్రాపర్టీ ఈ ఎలిమెంట్ లెవెల్ చేంజ్ అవుతుంది, కానీ ఈ టెక్స్ట్ వచ్చి చేంజ్ కాదు, లేబుల్స్ చేంజ్ కావు. ఓకే ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ దే ఆర్ విన్నింగ్ సక్సెస్ రేషియో. ఓకే, గాట్ ఇట్.
అమ్మ వాళ్ళు ప్లేరేట్ అనే వాళ్ళు డైరెక్ట్గా మార్కెట్లోకి ఎట్లా వచ్చారంటే బూస్ట్ ప్రొడక్టివిటీ 10 times అని వచ్చారు వాళ్ళు వచ్చిన కాన్సెప్టే అది. Okay. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను మా దాంట్లో ఎంతమందిని ఏ వాడమన్నా కూడా పీపుల్ ఆర్ బ్రింగింగ్ విత్ న్యూ కన్సర్న్స్, దే ఆర్ నాట్ రైటింగ్. ఓకే, సో ఇంక నేను అవి కూడా వద్దు, అసలు ఆటోమేషన్ వాళ్ళతో చేయించకుండా ఆటోమేటిక్ బాట్ రాయగలుగుతుంది అంటే ప్లేరేట్ బ్రాట్ అప్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏజెంట్స్ ఎస్టర్డే, రీసెంట్గా వచ్చింది. Sorry? ప్లేరేట్ సంథింగ్ దే బ్రాట్ అప్ కాల్డ్ యాజ్ ఏజెంట్స్, Okay. జనరేటర్, హీలర్. Oh, okay. నువ్వు జస్ట్ ఫంక్షనల్ టెస్ట్ కేసు ఇచ్చేస్తే అది ప్లాన్ చేసుకుంటుంది, దాన్ని బట్టి Okay. జనరేట్ చేస్తుంది, ఎగ్జిక్యూట్ Oh, చేస్తుంది. ఒకవేళ ఫెయిల్ అయింది అనుకో ఆటోమేటిక్గా హీల్ చేసేసుకుంటుంది. oh, ఓకే, సో ఏఐ ఈజ్ ఎవాల్వింగ్ ఎవ్రీవేర్. yeah. రైట్, సో అంటే ఇంక నువ్వు లొకేటర్స్ గురించి కూడా బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు, ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్. సో వాళ్ళు మార్కెట్లోకి ఆ విధంగా వస్తున్నారు, ఇంకా స్టిల్ దే ఆర్ బ్రింగింగ్ సో మెనీ ఫీచర్స్ ఇన్ టు దిస్. నేను స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఐ డింట్ సీ దీస్ మెనీ సెక్షన్స్ beside to the curriculum here. Yeah. It is keep evolving every day, day by day కొత్త ఫీచర్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి. Okay. ఓకే, ప్లేరైట్ ప్లే సెషన్స్ బై నేను మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం నేను ఎటువంటి యూట్యూబ్ వీడియో కానీ 98% చూడను. ఓకే, ఈ డెబ్బీ అని ఉంటుంది ఒక ఆమె, షీ ఈస్ ద ఆరిజినేటర్ ఫర్ దిస్ వన్, లైక్ వర్కింగ్ ఫర్ మైక్రోసాఫ్ట్. షీ ఆల్వేస్ రన్ మల్టిపుల్ లైవ్ సెషన్స్ కండక్ట్ చేస్తాను. ఏ చిన్న ఫీచర్ తను ఏ కొత్తది కనుక్కున్నా కూడా షీల్ బి డూయింగ్ లైవ్ Here are సెషన్. 3 things you must know before moving to data science. 1. Data science is not all about coding. So like that she will be keep running a session, like no, she'll be explaining what is what, how they're going to do and all. Okay, but they'll be technically very high and strong, so it won't be like a spoon feeding. We have to explore more, like how to utilize it and all. So same day she'll be publishing the white paper of this particular feature, ఎలా పనిచేసింది ఏంది అని. Okay, don't worry, that is my headache. How you guys can understand it, I'll tell you, don't worry. Hello? Yeah, Pratap, got it. Yeah. So now that's the reason, like no, there is huge scope in the market to grab job easily. Like no, if you guys speak about more about learn very well about Playwright and speak more about AI, how you utilize AI in QB world. That okay? Clear? Okay. Yeah, Pratap. Yeah. So what we do, right? Tomorrow we'll start session by 8:30 in the morning. Okay. Okay. So spend some time, 1.5 hour to 2 hours. We'll close this locators part. This is the Okay. time-consuming concept among all the Playwright concepts. Rest of the topics are very simple, very easy. Okay. So our target is to not to miss any question in interview. If you want to skip this topic, it's not going to be harm anywhere. But that's what I told, right? How the panelists became, right? They became very furious now. People who just got transformed from Selenium to Playwright, they're asking these questions. They're stressing on XPath only. Got it? Chalo sir. Thank you. Thanks, brother.